Praise God. I don't have anything written down. I just wanted to share a testimony. So I'll speak from my heart. Hopefully it's going to sound as good as I did in my room. Слава Богу, я сегодня ничего не записал, но я буду говорить из своего сердца. Надеюсь, оно будет звучить так же само хорошо, как с моей комнаты. I have a testimony on how God used me to change my best friend's life. У меня есть свидетельство, как Бог использовал меня для того, чтобы изменить моего лучшего друга, его жизнь. My best friend, he grew up, his parents were Catholic. Он вырастал, его родители они были католиками. But then they kind of stopped going to church and they didn't want to force religion on their kids, so he hasn't been, religious. И когда он вырастал, его родители перестали ходить в церковь, они не хотели навязывать ему, своим детям, религию. He's my best friend. We go to the same school. We work at the same job. We are on the same team, and we hang out a lot. Мы ходим в ту же самую школу, работаем в том же самом месте и на той же самой команде, проводим очень много времени вместе. And one time we were at Six Flags. I don't know how you translate that, but it's один theme день park. мы были на каруселях. And I was with him and a couple other of my buddies. Там был он и еще некоторые друзья. And one time it was towards the end of the day, and we were going on the rides. И уже в конце дня мы и шли на некоторые горки. And towards the back, I saw this set. It's not like a ride or anything. It was like a cemetery. It said like hell, and it was like demonic creatures were there. И я там в конце заметил такие демонические надписи, как будто ад и различные фигуры. And we kind of just looked at it, and I thought it was weird, and I told them, I was like, yeah, they know I'm Christian and stuff. They know I go to church, but I've never really told them anything about Christianity or anything. Они знают, что я христианин, что я хожу в церковь, я не очень много об этом делился, но это было странным, чтобы это увидеть. And I just told them, I stay away from that. I know and I believe and I know devil is real and demons, and I know that spiritual life is real, and I do my best to stay away from that. И я им сказал, я пытаюсь оберегти себя от этого, и потому что духовная жизнь и ад, и демоны, это все реально. And that's when my best friend was kind of telling stories that his mom had, spiritual stories that she had when she was younger, and then I was sharing some other people's testimonies. И потом мой лучший друг, он поделился своими историями, которые его мама рассказывала, и другие друзья тоже делились. And they were really interested, and on the car ride back, that's when I decided to open up. И они были очень заинтересованы, по пути обратно в машине я решил открыться. And I just kind of told them everything about Christianity and stuff about how the free gift of salvation, and I just told them everything. It was a 40-minute car ride. I was just talking about it. И я по дороге это заняло 40 минут, я им рассказывал этот дар спасения, который дает Иисус и так дальше. And I've never done that before. I've never spoke to unbelievers like that, so it was my first time, and it was different. И я никогда этого не делал, это был мой первый раз, чтобы так свидетельствовать для неверующих. And I've talked obviously to believers and told stories, but it never like this, and it was definitely... Я разговаривал, общался с верующими, но никогда это не было так. Anyways, I came home and my friend called me, and he was so happy that I ended up opening up. И я приехал домой, мой друг, он мне позвонил, он был настолько рад, что я открылся. He was really touched, and he told me it's different hearing from someone who's a lot older talk about God than my best friend who is my peer who's just like me talk about God.
И это его очень сильно коснулось. Он сказал, это звучит по-другому, когда ты слышишь от того, кто есть твой ровесник, кто есть твой лучший друг, вместо того, когда слышишь от человека постарше. And that's when he started telling me how much, like, how powerful that was. And then after that, like, I was just breaking down in my car. И после этого он мне рассказал, насколько это было сильно, и я просто как бы сломался там в машине, сокрушился. And then ever since, I've been, either we go eat out with my friends, he'll come, and when everyone leaves, go to my car, and he'll ask questions, and I will do my best to answer. И когда мы с друзьями идем где-то кушать, он после этого приходит иногда ко мне в машину, задает вопросы, и я на них отвечаю, насколько я это могу. For about a month now, I've been teaching him about God. I've been in the back taking pictures sometimes of the verses that they'll preach, and then tell him a whole bunch of stuff that I know that it's good for him to know. И уже на протяжении месяца я ему шлю некоторые стихи, местописания, даже сидя сзаду, отсылаю вещи, которые хорошо для него знать. And then I ended up giving him a Bible and teaching him about it. Again, he doesn't know like anything, so this was all brand new to him. И я ему подарил Библию и начинаю учить в этом. Это очень новое для него. And he started reading, and then last week it was his first time going to church. Он начал читать, и на прошлой неделе это было первый раз, когда он пошел в церковь. It was his, well, he's went to church, but this was his first time going, you know, by himself, actually wanting to go. Он раньше был в церкви, но это было первый раз, когда он и шел сам по своему желанию. And I was a bit worried, and I was really praying for God to really touch him, because I know first impression is always everything. И я молился, я переживал, потому что я знал, что первое впечатление это очень много чего значит. And after the church, I called him and I asked about it, and like he was telling me he was like crying. He was, you know, God really touched him in the beginning, the end. It was all great. И я позвонил ему после этого служения, и он мне рассказывал, что он в начале и в конце служения он просто плакал, как Господь его коснулся. And like he noticed that like the woman next to him was like crying during prayer. He noticed how everyone was just happy in there. И он заметил на этом служении, что женщина, которая была рядом, она тоже плакала, они все были радостны там. And nothing makes me more happy. You know, I was in the back. He was kind of texting me how it went, and I was just so happy. И просто сидя сзаду, он мне переписывал, и я настолько был просто радый, счастлив. I want to read Romans chapter 10, verses 13 and 14. Я хочу прочитать Римлянам 10 глава 13-14 стих. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they've never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? It's so important, and I want to encourage us to not only preach to believers, И это очень важно. Я поощряю, чтобы мы не просто проповедовали для верующих, but to unbelievers. но для неверующих. And again, there is no better feeling of having, especially my best friend, turn to God. И нету лучшего чувства, когда твой лучший друг, он поворачивается к Богу. And I've been doing my best to kind of stay with it, because this is definitely the biggest decision, most important decision of his life. И я стремлюсь к этому, и вижу, что это самое важное решение в его жизни. So with that, I want to go to prayer. И с этим я бы хотел, чтобы мы помолились.